In question 9, we are given a yn as the sum of from I equals to 1 to n of xi, and xi is x1, x2, x all the way to n. When we need to prove that this process is a Markov chain for x1, x2, xn are all IID. And for a Markov chain, we know that P of xn equals xn is only depend on xi minus 1 and equals xi minus 1. That is a Markov, the definition of a Markov chain. And first, we actually can rewrite P of y. We can actually write Pn plus 1 equals the small yn plus 1, given that yn equals yn minus 1 equals yn minus 1 all the way to y1 equals y1, and we can rewrite it as P of xn plus 1 equals plus yn equals the small yn plus 1, and given the same condition above. And we can write it as this because we know that P of n plus 1 is actually the sum of I equals 1 n to n xi plus xn plus 1 equals to the big yn plus xn plus 1. So, and if we move yn to the right hand side, we have P of x n plus 1 equals y of big Y of n plus 1 minus yn, and the same condition above. Because yn equals the the big yn equals the smaller yn, so we can actually change this minus yn, the capital letter yn, to the smaller yn here. And because we know that xn plus 1 is independent, so we only need the condition of yn equals yn to rewrite this probability here. So we can rewrite it as P of xn plus 1 equals the big yn plus 1 minus the small yn equals, given that yn equals yn only. So we can actually move the yn back here. That is P of xn plus 1 plus yn, because here we given that yn equals the capital Yn equals the small letter of yn equals yn plus 1, and we found already that xn plus 1 plus yn is the capital letter of yn plus 1. So here we conclude that this is Markov chain because we can write it as P of yn plus 1 equals smaller yn plus 1, given yn equals yn. This is the same as P of yn equals yn, given that yn minus 1 equals yn minus 1.